దేవునికి మొక్కాలంటే ఈ లోపల వెళ్ళాలంటే దీని లోపల. ఇప్పుడు నేను వెళ్తున్నా, మీరు చూడండి. హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వీల్స్ అండ్ రోడ్స్. ఫ్రెండ్స్, పార్ట్ 1 చూడని వాళ్ళు ఉంటే దయచేసి పార్ట్ 1 చూసాకే ఈ వీడియో చూడండి. అప్పుడే మీకు ట్రిప్ మొత్తం అర్థమవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే వాటర్ ఫాల్ విజిట్ అయితే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు గవి సిద్ధలింగేశ్వర టెంపుల్ వెళ్దాం. ఎండలు మాత్రం రేంజ్లో ఉన్నాయి. దయచేసి రెయినీ డే వచ్చేయండి ఇక్కడికి. ఎండలు ఉన్నప్పుడు మాత్రం రాకండి. రోడ్ మాత్రం సూపర్ బాబా, బైక్ రైడింగ్కి సూపర్. కార్లో గిల్లో వస్తే ఎట్లుంటుందో తెలియదు కానీ బైక్లో అయితే అల్టిమేట్. ఘాట్ రోడ్. ఇది నారాయణపేట రూట్. ఈ రూట్ నారాయణపేట రూట్. ఇట్లా స్ట్రైట్ పోతే గుర్మిట్కల్ రూట్. మనం గవి వెళ్ళాలంటే గుర్మిట్కల్ పై నుంచి వెళ్ళాలి. గుర్మిట్కల్ ఎంటర్ అయినాం ఇప్పుడే. ఇది గుర్మిట్కల్ మెయిన్ రోడ్. ఇక్కడ కొంచెం లంచ్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. లంచ్ అంటే లంచ్ ఏం తినాం, కాకపోతే ఇక్కడ ఒక బేకరీలో పఫ్స్ చాలా బాగుంటాయి. జస్ట్ పార్సల్ తీసుకొని బయట వెళ్ళి కూర్చుంటాం ప్రశాంతంగా. ఇక్కడ తినే కంటే పార్సల్ తీసుకోవడం బెటర్. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా గుర్మిట్కల్ వస్తే ఇక్కడ తీసుకోండి, ఇక్కడ బాగుంటాయి పఫ్స్, టేస్టీ ఉంటాయి. ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయినాం. భద్రు వెనకాల మ్యాప్ పెట్టుకొని కూర్చుండు. మనకు రూట్ అయితే తెలీదు. యాదగిరి రూట్, గుర్మిట్కల్ నుంచి యాదగిరి రూట్ ఇది. ఈ రూట్లో వెళ్ళాలి మ్యాప్ చెప్పిన ప్రకారం. ఈ ఫ్రంట్ నుంచి రైట్ తీసుకోవాలని చెప్తుంది. సో మనం ఇక్కడ నుంచి రైట్కి వెళ్ళిపోదాం. ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ తర్వాత లెఫ్ట్ పోవాలంట. ఓకే, లెట్స్ గో. ఇక్కడ అన్నీ రోడ్డు పైన వేసారు ధాన్యాలు. వాటి నుంచి ఇవి ఉంటాయి కదా మొక్కల నుంచి ధాన్యాలు సపరేట్ అయిపోతాయి. ఇలా వేస్తే వీటిపై నుంచి వెహికల్స్ పోతాయి కదా. వెహికల్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతాయంటే అవి రాలిపోతాయి. ఆ మొక్కలకు ఉన్నాయి ధాన్యాలు రాలి కింద పడతాయి. అప్పుడు వాళ్ళు వాటి నుంచి సపరేట్ చేయడం ఈజీ అయిపోతుంది. ఇదేనా ఈ రూట్ అంట, గాజర్కోడ్ దేవర్. ఈ రూట్లో 7 కిలోమీటర్స్ ఉందంట ఇంకా. సో చలో చలో చలో. ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకోవాలని చూపిస్తుంది గూగుల్లో. లెఫ్ట్ 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 లెఫ్ట్. ఓకే, వచ్చేటప్పుడు ఫోటోస్ దిగుదాం మేడా. ఈ నుంచి సీనరీస్. ఇది మాత్రం రియల్గా అరకు రైడ్కి వచ్చినట్టుంది. అరకులో రైడ్ చేస్తున్నట్టుంది. ఇలాగే ఇంకో 2 కిలోమీటర్స్ అంట. రైడ్ 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 లెట్స్ రైడ్ రైడ్ రైడ్.
బోర్డు ఉంది 2.5 గవి సిద్ధలింగేశ్వర టెంపుల్. కమాన్ నుంచి లోపలికి వచ్చేసాం. ఇక్కడ నుంచి రోడ్ మాత్రం మొత్తం డౌన్ 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 పాడ 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 ఉండడం. బండ్లు ఇచ్చేట నీడకు ఆపవలెను. ఇది గవి టెంపుల్ ద్వారం లోపలికి వెళ్ళడానికి గంట. ఇట్లా స్ట్రేట్. దేవునికి మొక్కాలంటే ఈ లోపల వెళ్ళాలంట. దీని లోపల ఇప్పుడు నేను వెళ్తున్నా, మీరు చూడండి. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ. ఊపిరి ఆడుతుందా? ఊపిరి ఆడుతుందా? గాలి వస్తుందా? అంటే లోపలికి you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't. లేదండి. సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్. దేవుడు ఇంకా లోపల ఉన్నాడు అనుకున్నా, కానీ దగ్గరలోనే ఉన్నాడు. ఒక 3 అడుగులు అంతే. వాటర్ ఫాల్ లోపల పోతే ఏం లేదు, బయట మాత్రమే వాటర్ ఫాల్ ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్, సక్సెస్ఫుల్లీ వాటర్ లోపల నుంచి వెళ్ళైతే దేవుని దర్శనం చేసుకున్నాం. ఇంకా రిటర్న్ జర్నీ అవుతున్నాం. ఇక్కడితో ఈ వ్లాగ్ క్లోజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ప్లీజ్ కైండ్లీ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.